Vaheguru Ji Ka Khalsa, Sri Vaheguru Ji Ki Fateh. Gurpreet Sad Singh Ji, right now you're watching Sikh Channel, live Sikh Channel TV. And today we've got something very special for you guys. If you're not having, a beautiful day already, a great day already, not to worry, because right now, today, we've got something very special for you guys. Right now, I'll present to you guys a very brand new show, the Student Youth Show. And today, I'm your official host of the show, Hamraj Singh, aka FlexSingh. And today, I've got some very, lovely guests with me today. So on my left-hand side, I've got someone who claims to have a tattoo on his face, a life-size tattoo of his face on his face. But we know him as Hamraj Singh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Sri Vaheguru Ji Ki Fateh. So Sad Singh Ji, on Mahan's left-hand side, we've got someone who claims to have the ability to hypnotize sheep and have the ability to swim the entire Atlantic Ocean underneath water. But we know him as Jaspreet Singh. So Sad Singh, these are your lovely guests here today. And I'm your presenter Hamraj Singh, aka FlexSingh. And today we started a brand new show, a brand new insightful show where the students can get involved every Sunday and do their vichar and tell us about their student experiences. So Sad Singh Ji, let's introduce the guests. So we've got Bhai Jaspreet Singh Ji. So we're called Vaheguru Ji Ki Fateh. So Bhaji, what do you do in your spare time in terms of university? Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. With Mara's Kirpa, I'm currently the student director at National Union of Students. And then I was the former president of Birmingham City University Students' Union. Oh, beautiful. So you play quite an active role in university. So, as I know, you actually are an international student. You come from Punjab, India. Hanji. So tell us about your experiences. So tell us about your story coming from Punjab to the UK. ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਪਿਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਆ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਸ਼ੁਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀ That's amazing. That's a beautiful Bhaji. So over in Punjab, you wasn't Amrit Chakya, but when you came over here and you joined BCU Sikh Society, that encouraged you to get into Sikhi more and take Amrit. That is amazing, Bhaji. That is so beautiful. Maharaj's Kripa. So we've got our other guest here today by Hamraj Singh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Sri Vaheguru Ji Ki Fateh. So as I know, you are currently on the committee of Aston Sikh Society. You are the head of the sports team. So tell us more about the role you do in committee. Well, firstly, I was born here. So like a lot of other British Sikhs, I find it hard to understand what Bhaji just said. But yeah, I do sports coordination at Aston Sikh Society. We do like a whole range of sports. Football, basketball, cricket, tennis, literally every sport you can name. And we are starting to get some good semi-pro and pro athletes as well. We've got a boxer under our wing as well. Yeah, we do a lot. We run football every week. We're top of our league in the whole Aston League. That's our Sikh Soc team compared to like a whole bunch of other teams. Yeah, so we're doing all right. So you have a Sikh society, and you do tournaments with other Sikh societies in the UK. Yeah, we do that as well. Yeah, that is amazing. So you have regular tournaments every week, where you can meet like-minded people, as well as having a fun game of football, basketball, any sports you mention it, right? Yeah, because right now there aren't that many. I don't know if you know, but there aren't that many Sikh athletes that are well known. In terms of what do you mean by that? In terms of on the billboards or just generally. Here in the UK. Like, can you name a Sikh footballer in the Premier League?
That's a good shout. Yeah, That's a good exactly. shout. Exactly. There aren't that many that are well known. Many mainstream. Even though they do have the talent, have the talent, and slowly that will be on the rise as well. If we talk to each other, the rise of social media, we'll find them. They're out there. Yeah. That's beautiful. So what? Of course, you're the head coordinator of the sports. So why is it crucial that you get Sikh students to do sports instead of keeping them away from drugs, alcohol, and these kind of bad. Well, sports in general, exercise. I think exercise is number one. One of the best things for if you're like depressed or stuff like that. Exercise gets the endorphins going, and nutrition as well. Not just the physical aspect of exercise. We also do talks about lifestyle, food choices, because people living at uni, they don't really know what foods to eat, how often to eat, the skip meals, if you've got lectures and stuff like that. Yeah, so we're trying our best. We're trying to blend sports with Sikhi as well. Yeah. That is amazing. So, of course, you've been very active at the BCU Sikh Society, which is a university in Birmingham, West Midlands. So tell us what kind of events that BCU Sikh Society do on a regularly and a weekly basis. हमारे दी किरपा ना शुक्र 10 साल पहला असी so the biggest event we do is Langar on campus. Okay, Hanji. And thanks to Hamraj, it's supported by a British organisation of Sikh Students, BOSS, and they really help us. And from what I understand, you're actually a representative of BOSS as well, through being a Sevadar. That's amazing. And it's such a blessing to do Seva with BOSS because what I've seen, and you can see myself as well, I've transformed a lot. फिर शुक्र मारे दा करीदा कि जिंदगी बदल जांदी आ जिद्दां हुण BCU Sikh Society दे विच भी हफ्ते भर इवेंटां हुंदियां आ हुण रीसेंटली बॉलिंग जाना फिर सिक्खी दियां टोकां हुंदियां आ कि हां भी गुरसिक्खी की आ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कशॉप्स फिर सब तो बड़ी इवेंट साडी जिद्दां कल लंगर ऑन कैंपस ही हुंदी हांजी And quite recently, not too long ago, the British organisation of Sikh Students, with the support of University of Birmingham, they've actually hosted a very big major national paintballing tournament here in the UK, where students from all over the UK, students from all universities, name it from London ends, from West Midlands, East Midlands, and all over the UK have come together to unite and have a massive paintballing tournament. And that was organised by the British organisation of Sikh Students and by University of Birmingham, which is quite a huge thing. So why do you think it's crucial that we have, these kind of big bonding events? Hanji. And ode echo on top of it, Mare di kirpa na British organisation of Sikh Students they did leadership day ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਰੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਫੁੱਲੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਦਾ ਮਾਰੇ ਦਾ And of course you have other organisations as well like Nishan UK so they help out on the other side of the UK and from what I understand the British organisation of Sikh Students are more West Midlands based but they still help out outreach to the students in the whole UK which is amazing but going back to the question I was raising earlier why do you think it's important that these such big events where students from all over the UK can come together why do you think it's important that we have these such big events ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮਾਰੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਥਿੰਕ ਗਲੋਬਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰਵ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ 1.25 ਲੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਵੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੌਪ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਸੋਚਣੀ ਆ ਬਟ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬੌਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜੂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਵੈਂਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ and encourage us to get into sangat seva that's beautiful
So going over to you, Mahan Paji. So in terms of when you started uni, Yeah. so from what I understand, you're in your second year at uni right now, studying optometry. You know, well done, great for you. Thanks. I'm joking. So No, you're it's good. I'm proud of it. I'm proud of it. you're studying optometry right now, which is Yeah. brilliant. Well, of course, you're at uni right now. Have you faced any hardships Hardships in terms of in terms of as a Sikh student going to university? Do you think you've faced any difficulties or hardships going to university? well, at my previous secondary school in sixth form, Hanji. there weren't that many practicing Sikhs, Hanji. and to be honest, going to university, it's been like a better thing because there's more practicing Sikhs Hanji, who like hanji. stick together. And you know, you were mentioning before about good sangat. I think that's important. That comes up everywhere. Like you know, when they say stuff about entrepreneurs and stuff like that, they always say you are like the sum of like your 5 closest friends or something like that. There's a saying going like that, and that's a Sikhi concept, isn't it? Having good sangat, stuff like that. But hardships as a uni student, they've got to be like eating, maintaining good relationships, Hanji, hanji. knowing where I'm going to go as well, keeping track of my goals and stuff. Basically, it's the balance, really. It's the balance of everything. And of course, in your first year, you did live out at university. Yeah. So it does make it a bit more tougher when you don't have the support from your parents and you don't have the support from, you know, people who can support you like in your everyday life normally, Anna. So when you lived out at uni, what was that like? What was living out at university as a Sikh student? I think for anyone living out, it's the most important, like, biggest thing is just the person living out first, rather than saying like what's it like as a Sikh living out, Hanji, yeah. because it's hard enough for everyone else, like Yeah. if they're Sikh or not, living out. Do you know what I mean? So yeah, so what I just said, like, it's knowing where you're gonna go, knowing where you are right now, Yeah. knowing where you're gonna go. I know it sounds very like cheesy, but you know, sometimes you do think about these things. You have a Yeah. lot more spare time. So if you've got hobbies, and if you're into, it depends what course you're on as well. Yeah. If you're into like science stuff, my course is basically more science, and that kind of got me into more like research kind of stuff. And I was thinking, how can this relate to Sikhi? How does science and research relate to Sikhi? Well, Yeah. it does a lot, because it's got me thinking about like the validity of stuff, whether we can like verify stuff. We're looking at stats, statistics, and other stuff with scientific methods, stuff like that. We can help. I came across a lot of resistance with like Sikhi and science, but I've found that the two are very compatible, and one just helps the other. So really, when I was thinking at my course at uni, I was thinking, am I really going to go down this route? And if I go down that route, am I locked off? But really, it's just it's interdisciplinary. So everything just helps each other. Yeah. So going back to you, Baji, Hanji. what kind of, so you came from India, Punjab, Punjab, and you sorry. came Yeah. here Yeah. in the UK. What kind of hardships did you face then? ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਈਅਰ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। 24,000 ਬੱਚੇ 72 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਗਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਈਅਰ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦ ਈਅਰ, ਐਕਸੈਕਟਰਾ। ਬਟ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਰੱਥ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਖੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਰੋਹ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ ਆਇਆ। That is so inspirational, Baji. That is absolutely amazing.
So we've come to the part of the show where we're nearly ending, but we're not going to end it right there, Sadsang ji, because earlier we were talking about BUS, Nishan UK, Basic Sikhi, Sikh Youth UK, all these organisations, and there's many more organisations who support students. Recently, the British organisation of Sikh Students have hosted their annual Sikhi camp, which happens every year. And quite recently, I've done a whole vlog on it on my YouTube channel, so we're just going to play that right now for you.
So welcome back, Sad Sangaji. So of course, that was the video I made on my bus camp, but that was just a little short trailer. If you want to see the whole video, just check out my YouTube channel. It's called FlexSingh. But Sad Sangaji, going back over to the show. So Sad Sangaji, of course, the support from organisations are immense from the organisation that we have. And of course, these organisations do help us. But what's the point of having these organisations if we don't help support them as well? So of course, you have the British organisation of Sikh Students. And right now, they have about over 200 volunteers around the UK. So Sad Sangaji, if you do want to do Seva and get involved, please do get in contact with them. And we have other organisations as well, like basically Sikhi, Sikh Youth UK. Right now, they're doing talks all over the UK, going to each university right now. So Sad Sangaji, do get involved. If you want to do Prachar, if you want to get involved, give your donations. There's many ways you can do Seva, Sad Sangaji. Do get involved. It's all about being an active Sikh these days, Sad Sangaji. And of course, right now we've come to the part of the show where we are ending, but we're not going to end it just right there, Sad Sangaji. Right now, what we are going to do is going to give you some of the upcoming events in universities right now. So of course, there's Sikh societies all around the UK, and each of these Sikh societies are working very hard to give out, the support to the students every day. So I'm just going to read out some of the events that are being hosted by the Sikh societies around the UK. So to start off, some of the universities in West Midlands, for example, University of Birmingham, on Bunishore Divas, they are hosting a street Prachar on campus, and they're hosting an evening Gurdwara visit. So of those students who are living in West Midlands area, please do attend those events. And there's another event hosted by the Aston Sikh Society, Kirtan on campus on Monday, and it's from 5:30 to 7 p.m. And it's an absolute brilliant event. It's the Kirtan on campus where you do Rera Sahib, Aarti, Kirtan. You get so much anand from it. If you are local in West Midlands, please do attend those events. Trust me, you won't regret it. So, of course, BCU Sikh Society have their bowling event this Wednesday as well. Please do attend that. But that's just West Midlands. So let's head over to East Midlands right now. So over in East Midlands, the University of Derby, the Sikh Society, which has only recently started launching, they're actually doing a introduction to basics, hosted by the Basic of Sikhi, hosted by Baljit Singh. So please do attend that event. And that is on Tuesday, 6 November, from 6 p.m. onwards. And the Sikh Youth UK are hosting a take-in show every week where they go all over the UK. They're going on a little journey right now to express, the core hard issues that are happening in the Bant right now. And, the issues that need to be, expressed, stuff like drug awareness, grooming, these kind of, hard-hitting topics are being hosted by the Sikh Youth UK. So Sad Sangaji, those of you that are living around the London area, Brunel Sikh Society are hosting the Teachings of Guru Nanak Dev Ji talk by the Basic of Sikhi, which is hosting on Saturday, 24th of November. And I believe by Harman Singh is there as well from Canada. So those of you Sad Sangaji that want to, get darshan by Harman Singh, please do attend those events. He's a Chardi Kala Singh. By Sukhdeep Singh is there as well. He's a very nice, he has a very lovely personality. So please do attend those events. And there's also a Nishan conference happening very soon by the Nishan UK organisation, who do a lot of support for the Sikh students. And the Nishan's conference is on Saturday, the 10th of November, 9 a.m. till 5 p.m. It's a very big event, Sad Sangaji, and it's located at King's College, London. So please do attend that event. It's very crucial that, you get students and parents, families involved in these kind of events, because these are the kind of events that unite us and get us encouraged to do more seva and to do more seva for the Panth, Sad Sangaji. So Sad Sangaji, unfortunately we have come to the end of the show right now. But before we end it off, let's have a quick message from our guests. So Mahan, do you have any messages to the Sad Sangaji? I just think all of these societies and organisations like BOSS, they're all grassroots. So everything that we do is really for ourselves. I think a FUBU or something like for us, by us. Everything we do is for us. So, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੁਪਨਾ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। Definitely ਜੀ। And Sad Sangaji, of course, these guys have been very lovely guests on the show. If any mistakes have been made today, please do forgive us.
Sad Sangat ji, if any of the students that are watching this who do want to get involved in the show, please do contact me. My email is hamrajsinghofficial@gmail.com. Sad Sangat ji, please do get involved. As Sikhs, why can't we be active? As student Sikhs, let's get active in the universities, get involved with our Sikh societies, and let's think about the bigger picture. Na? We are young, we're energetic, we've got time. Let's make the most of ourselves. Na? Sad Sangat ji, I'm your presenter Hamraj Singh, aka FlexSingh. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh.